Hello guys, welcome back to the stream Makalai. Come on. Today what we got? Any player? Oh, update आ गया. Update. Yes. Welcome back to the stream guys. Come on. The Sadio man. Hey, is coming guys. The LWF. Left wing forward player. இப்போதான் பொசிஷனே தெரியுது எனக்கு. Sadio Mane. Vinga. Oh, lots of players, guys. The DMF one. ஒரு 100 சுத்தி பார்ப்போமா? ஆசையோர் புல்வெளி. ஏகப்பட்ட பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க கைஸ். 83 DMF. ஓகே. கமான் கைஸ், மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் அழுத்தி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. புதுசாக சேனலுக்கு யாராவது வந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க கைஸ். ஓகே, 100 பிளேயர்கள் செலவு செய்தால் ஒருத்தர் கிடைக்கிறார். சாடியோ மேனே secure 98. வேறு யார் கிடைக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். சவுண்டு முன்ன மாதிரி சவுண்டு முன்னே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ சவுண்ட் நல்லா கேட்குதான்னு செக் பண்ணவே இல்லை. ஓகே, சவுண்ட் குட். சவுண்ட் இஸ் குட். ப்ரோ, ஒருத்தர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாரு, ரிப்ளை பண்ணணும்னு நினச்சா சாப்பிடும்போது வந்துட்டேன்.
சவுண்டு லைட்டாக குறைவாக இருக்கிறது. சான்ஸ் ஸ்டீல் ஒன்று கிடச்சிருக்கு கைஸ். சான்ஸ் ஸ்டீலில் யார்? ராகுலா? ஆஹா, அந்த கான்ட்ராக்டா? ராகுல் கிடச்சிட்டாரே. சிபி கிடச்ச நல்லா இருக்கும் கைஸ். எல்எம்எஃப். யார் இவர்? ஒரு ஸ்டார் ஒபாமா. சாரி சார். Sniping like monthly MVPs. Brazilian League. CF, GK, LMF, DMF, CP, LB, DMF, ஒரு AMF. சான்ஸ் ஸ்டீல் எங்கேயோ இருக்குன்னு சொன்னா மாஸ்டர். சான்ஸ் ஸ்டீல் அது இதில் போய் எடுக்கணும். ஐயோ,
ஓ! இந்த ஈவென்ட் தான் சொன்னாங்க போல. இட்டாலியன் கிளப். டோருக்கு சான்ஸ் ஸ்டீல். Play match in this event with increased player bonus. Yes. Mm. 3000 பாயிண்ட்லையா? So we're all raring to go again. In life, of course, there's so much more important than this game, and yet this game feels so important. It is crucial, imperative that the teams harbouring ambitions to go a long way come smoothly out of the blocks here, and it's all building up very nicely. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. If you're just joining us, we are already underway. It's a pretty loose pass. Van Dijk calmly anticipates. Well, there is the fresh-faced Bojan Kirkic. He's fearless, he's busy, he's a craftsman. How do you describe him, Jim? I'm expecting... Chance for a shot! He's scored! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. A mere formality, nigh on a certainty, he is truly in the zone. Not even a hint of hesitation. That is such a cool finish. It is a super start. So far, so very good. வா, That's the throw. மண்டையிலே ஒரு அடி. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Raul. ஏய், ஏன் பண்ணான்? Cooked. Looking to play him in. No, that's been intercepted. That's really well manoeuvred. De Bruyne can see things others simply cannot. Raul showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now he's off and running. That's a throw. Bellingham. Looking for options for movement. Oh, this looks sharp. வா, Oh, that's a vigorous challenge. எல்லாரும் இப்படி அடிக்கிறானுங்க. It's an inviting looking ball, that. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking.
Now it's Raul. Nice interception. His positioning was spot on. Van Dijk spots it and intercepts. Bojan. வா மூலையிலே ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் அவன். That's been drilled forward. Oh, that's well spotted. Now it's Raul. Excellent challenge there, uncompromising. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side. Oh, he's been caught on. Goes for a shot. போட்டாங்க. Just off target. Well, he looks a little annoyed with கோல் போட விட மாட்டானுங்க. hit it well enough. Better look next time, maybe. Minutes gone. In with the challenge. Raul, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Tries to play it through. என்னடா நடக்குது இங்கடி? இந்த மாதிரி தான் பாஸ் போகுது. Driving on and making good progress. He's gone to goal! And it's hit the woodwork and out. அடிக்க விட மாட்டானுங்க. Ball's gone out of play. Now he's off and running. Portugal really should be happy to let this half run out now and go again second. Lofted upfield. Bumps him off it and wins back the ball. Moved on forwards. And the finish! Raul, that's a cute ball. And that's the end of that. It all started well enough. Distributed tidily. Chooses to go crossfield. Van Dijk. Hernandez. Mateus. And it's half time here. It's been no ரொம்ப நேரம் ஆகுது ஒரு மேட்ச் முடியறதுக்கு. a little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Reflections on the first half? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some. Okay. You're not going to get that if யாரையும் காணோம். too risk averse. Portugal can be fairly satisfied then. It's so far so good for them. And it's 1-0 at the break. And we are already promptly back underway. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. பாவி. Throw in. The pressing's intense and it's paid off. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Bellingham. Adrian Benabe. Bojan. Mateus. Portugal are ahead here by what is still the only... Takes a shot! ஓ இவ்வளோ கோல் மிஸ் ஆகுது. Well, that is one way to stop him. Bellingham. And it's Van Dijk. And Hernandez. இதெல்லாம் எப்படா எடுக்கிறானோ? Adrian
Bernabé. Not the most accurate pass. Van Dijk. Quarter of an hour into the second half. Your impressions so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Oh, lovely bit of skill. He's having a go. Oh, denied brilliantly. Really anticipated that well, didn't he? Adrian Bernabé. And it's Bojan. And the return pass. This looks promising. Tango. And that has put paid to that. Bellingham. Mateus. Hernandez. He's going for goal. எங்கேயோ போகுது பாலு. It's off target and by quite a way. He just didn't catch that one right, and he knows it. Time then for the first substitution of the game. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. He's a sharp little ball here. The ball goes, big header. படாங்கோ டேய். He's got a goal. சோ கோலே போட்டானுங்க. Back in it. Almost no time remaining. Game still on. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. இந்த மாதிரி கொல்லாம் போறானுங்களே. Players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. And that has added a whole new complexion to the game. Well, it seems to me they'll both be pushing for another now. Could be a critical phase. Oh, can he get onto this? That is good alertness. He's had a fair tumble under that challenge. Well, for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Well read, and the danger is averted. Portugal really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Oh, he's felt that, hasn't he? If we're going to get a winner, it's got to come now. Raul. Or Goal! Portugal! Into the lead once more. வா மேனேஜர் இவ்வளோ குஷியாக வராரு. That really is so மாதிரி கூடாது. impressive. அப்டேட்டில் சேர்த்துட்டானுங்களா? Palmer making another change here. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. Portugal get themselves into the lead. Yeah, all their effort pays off in the end. It just took that extra bit of dynamism to get them the goal they craved. And that's put paid to a promising move. Can he finish? Loose ball now, and there's a chase. Oh, he's been caught napping. And he's running through. Can he finish? It's in. And surely that Good. does it. Perfect time. Decisive strike. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Portugal could not have picked a better time to snatch a two-goal lead. Is there still time for a response? Well, I think if they're going to have any hope from here, then ஐயோ கொடூரமாக வராங்களே போச்சுரா. Big chance! A real chance and a real let-off.
Spread it left. Oh, that's delightful. Oh, he's certainly caught him there. It's a free kick. Hey. Of 4 minutes additional time. Oh, well played, well sorted out. Now that looks a decent ball. And we're done. It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but one evidently, undeniably better. Hi Sriram bro, வாங்க. Welcome Sriram bro, welcome to the stream. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? டுடே என்ன ஸ்பெஷல்? சாரி ப்ரோ, சாரி ஃபார் த டிலே. லேட் லைவுக்கு மன்னிச்சிடுங்க. சாப்பிட்டாச்சாப்பா? நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. சாப்பிட்டு வந்தால் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் எப்பயுமே. இப்போலானா நம்மளுக்கு வேலைக்கு ஆகாது ப்ரோ. வண்டி சீஸ் ஆகிடும் ப்ரோ. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? ஷார்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா? ஷார்ட்ஸ் நல்லா இருக்கா? அந்த மாதிரி எடிட் பண்ணி போடட்டுமா? ஷார்ட்ஸ் பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலை. ஆனால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கல்ல, எமௌண்ட் ஒன்று போட்டிருந்தீங்க. Just joining us, we are already. The information we've been given is that they're going to go with a 3-5-2. It's a setup that எனக்கு தெரிஞ்ச அளவு எடிட் பண்ணலாம் ப்ரோ. பிஜிஎம்எல் எடிட் பண்ற மாதிரி. இன்னும் நம்ம இந்த ஃபன் பண்ணதெல்லாம் எடுத்து போடலாம்னு இருக்கேன் ப்ரோ. நல்லா இருக்கியா? ஆட் எ கமெண்ட்ல. அதான் ப்ரோ, ஷார்ட்ஸ் பற்றி நீங்கள் இதில் எமௌண்ட் போட்டிருந்தீங்க, அதை பார்த்தேன். ஆனால் ஷார்ட்ஸ் பற்றி ஏதோ சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தேன் நான். இப்போ கேட்டேன் ப்ரோ லைவில். நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி எடிட் பண்ணி போடலாமான்ட்டு. ப்ரோ கோல் கீப்பரே வெறுப்பேற்றுறான் நம்மளை. He's got away. That's a good ball. Shapes to shoot. ஓ, எப்படி மிஸ் ஆச்சு? போடுப்பா, நல்லா இருக்கு. ஓகே ஓகே ப்ரோ. இனிமேல் கிடைக்கிற டைம்லாம் அப்படியே சின்ன சின்ன ஷார்ட்ஸ் எடிட் பண்ணி போடுறான் ப்ரோ. தடுத்துட்டான் ப்ரோ, அவன் முன்னாடி இருக்கிறவன் தான். And we have our very first corner. That has earned a reprieve for the time being. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, no. கரெக்டாக வந்து நிற்கிறானுங்க. ஆனால் I would say both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. It's வா, கோல் கீப்பர் பயங்கரமான கோல் கீப்பர் போலயே. And he thumps it clear. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's been played through. யாரா அவனுக்கு ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு விட்டுருப்பானுங்க ஒரு நேரம். ஐயோ, முரட்டு பீஸா இருப்பானுங்க போல. So it is still 0-0. And it's Van Dijk. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Good ball, good take. Now it's Raul. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. ப்ரோ எடுக்க விட மாட்டான் ப்ரோ. Well, the defense proved கையிலே ஒரு முட்டு முட்டிட்டானே. that won't be the last they'll see of him.
Possession football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it, though, that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. You have to front up in a setup like this, and everyone is doing just that. Chance for a shot! It's run loose. Oh, what has happened here? ஐயோ மிஸ்டு கைஸ். And it's De Bruyne. Here's a chance. இவ்வளோ தடுப்பான், இவ்வளோ பெரிய கோல் கீப்பரா அவன். Pass is coming off in quick succession here. Great defending, strong and determined. Hernandez. Half an hour played now. Top பாவீங்களா. Win another event you get 5-star dominating contract. அதே ப்ரோ இதில் சான்ஸ் ஸ்டீல் போட்டிருந்தது ப்ரோ. மாஸ்டரும் அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தான். அதுதான் ப்ரோ இதை ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன். டங்கோ எங்கேயோ உள்ள புந்து எடுத்துறானுங்க ப்ரோ. ஈஸியாக ஜெயிக்கலாம் பார்த்தா இதில் மிஸ் பாஸா. மாங்கு மாங்கு மாங்கு. இன்னொரு ஈவெண்ட்டில் இருக்கா ப்ரோ 5-star கான்ட்ராக்ட். பார்த்தேன் ப்ரோ, புதுசாக பார்த்தேன். போச்சு ப்ரோ, கோல் ப்ரோ. ஓ நம்ம கோல் கீப்பர் கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருந்தாலும் தடுத்தான். இப்படி அடிக்கிறான் பாருங்களா அவன். நல்லா பவர்ஃபுல் அடிச்சான். எஸ் இன்னொரு ஈவெண்ட்ஸில் 5-star. ஓகே ஓகே ப்ரோ. எடுக்க மாட்டானுங்க. முன்னாடி ஓடி. Portugal have the chance to go the other way. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. ஹெட்டிங்க்கு ஆள் இல்ல. ஓ ஜோர்ட் பெல்லிங்ஹாம் எங்கேயோ போயிட்டாப்ல. Counter attack. Roll. And it's Bellingham. Oh, good ball. Can he finish? இவ்வளோ தூரம் கிட்ட எடுத்துட்டு போயிருக்கீங்க. அது என்ன டிஃபிகல்ட்டியா ஆடுற இதுலையா ப்ரோ? டாப் பிளேயர் தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. டாப் பிளேயர் தான். ஆமாம், அதுவே டிஃபால்ட்டாக டாப் பிளேயர் தான் கொடுத்தது. ஈஸி வச்சு ஆடவா? ரொம்ப மொக்கையாக இருக்கும் ப்ரோ பார்க்கறதுக்கு. இவனுங்க கொஞ்சம் டஃப்பு கொடுக்குறானுங்க. ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல, கோல் போடுற மாதிரி தான் இருக்குது. தடுத்துறானுங்க. கோல் போடும்போது மட்டும் தடுக்கிறானுங்க. Well, that looks like a final warning. Still no card. பாசிங்ல வெறித்தனமா ஓடுது ப்ரோ. The pass just keeps it ticking over. Nicely aimed pass. Distributed tidily. This is the time you need that pace. And there's green grass ahead of him. Alexander-Arnold. ஆஃப்சைடா? ஐயோ. Half-time whistle goes. Half timeா? லெஜெண்ட்ஸ் ஆடியா only 2 wins you cannot still nominating contracts easily. Legend ஆடியா only 2 wins you cannot get the chance still nominating contract easily. லெஜெண்ட்ஸ் ஆடணுமா? லெஜெண்ட்ஸ் மாத்திக்கோ ப்ரோ. இப்போ மாற்ற முடியுமா? The happier of the teams heading in for half time, 1-0 up. Legend difficulty I mean. Here we go again then. ஐயோ லெஜெண்டா? ஓ நீங்க தெரிஞ்சுதான் சொல்றீங்களா? இதே ஆட முடியல ப்ரோ. நல்லா ஹெட்டிங் பண்றான் ப்ரோ அவன். Goal kick has
Just confirm. ஹெட்டிங் இருக்குமா உனக்கு? ஹெட்டிங் 81ஆ? எந்த அளவு ஹெட்டிங் பண்ணாம பார்த்தீங்களா? இதெல்லாம் 68 தான் நம்மாளு. இவனுக்கே கம்மி தான் ப்ரோ 80. அப்போ அவனை வச்சு ஹெட்டிங் பண்ணலாம் போல. இந்த பாடிலாம் பாருங்க சுத்தமாக சொங்கி போச்சு. நம்மாளு சுத்தம் மோசம். என்ன டிஎம்எஃப்ல உட்காந்துருக்கான் அவன்? எப்படி மாறுச்சு? 75. எப்படி அவன் உள்ளே வந்தான்? போனஸ் பாயிண்டில் உள்ளே வந்திருப்பானோ? தலைமையாக தான் உள்ளே வந்திருப்பான். முதல்ல கடுப்பாக இருக்கும், பட் இஃப் யூ ப்ளே லெஜண்ட் இட் வில் பி குட் ப்ராக்டிஸ் பிஃபோர் யூ ப்ளே பிவிபி லீக் டிவிஷன். ஓகே நான்லாம் லெஜெண்டு தான் ஆடுறேன். நான் முன்னே ஆடிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. மாஸ்டர் தான் ப்ரோ டாப் பிளேயர் வச்சு ஆடி பழகடா. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன். நான் லெஜெண்டு தான் ப்ரோ முன்னே வச்சு ஆடிட்டு இருந்தேன். நீங்கள் கூட பார்த்தீங்களா ஒரு தடவை? மாஸ்டர் தான் அப்புறம் நீ அப்புறம் வெக்ஸ் ஆகிடுவடா அப்படின்னு சொன்னாப்புல. பிவிபியோட கொடூரமாக இருக்கும்டா அப்படின்னு சொன்னான். ப்ரோ எடுக்கவே இல்லையா? 3 பேர் நின்று எடுக்கவே இல்லையா? ப்ரோ அசால்ட்டாக தடுக்கிறானுங்க. ஓகே தென் கற்றுக்கிற வரைக்கும் ப்ரோ. கற்றுக்கிட்டதுக்கப்புறம் முன்னாடி வாங்கடாடி. பாரு இவனுக்கு போட்டேன் ப்ரோ. ஏன் குறுக்குல ஓடி வந்தவனுக்கு போட்டேன். Portugal just about have their noses in front. It is the slenderest of leads. He has found the way through. Chance! Oh, it's hit the post. And for a moment time stood. கம்பத்துல போட்டு மிஸ் ஆகுது பாருங்களேன். You lose the ball like that and usually you're going to get punished. ஆடாங்க எடுக்கவே இல்லையா? The only breakthrough then came late in the first half here, and that is the difference. And the score is மொட்டையா நேரா போறான் பாஸ். மொட்டையனுக்கு போடுவான்னு பார்த்தா second half. Sends it crossfield. Bojan. Oh, now here's an interesting matchup. He's being urged to shoot. He's free. அங்க நம்மாலே குறுக்குல வந்துட்டான் போறாங்க. No shortage of confidence there. Well, that was அலெக்சாண்டர் டிஃபெண்டர் உனக்கு என்னடா இங்க மேல வேலை? இதுக்கு போஸ்ட் கிட்ட அவனை ஹிட் பண்ணி தவச்சேன். எதுக்கு இவ்வளவு தூரம் ஓடி வந்தான் தெரியல அவன். And here's Bojan. Bojan. In by Bojan. ஐயோ கார்னர் அடிக்க மாட்டான் போல இருக்கு ப்ரோ அவன் போயான். என்னத்துக்கு அப்புறம் ஒரு 50 இங்க ஒருவேளை நான் கரெக்டாக அடிக்கலையா? பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு ஜம்ப் பண்ணுறாப்புல போச்சு. ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுறான் ப்ரோ இவன் போஜன் கிரிக்ஸ். சரியான ஃபாஸ்ட்டு. ஓ நம்ம ஆளுங்களே எடுத்து எடுக்கிறானுங்க ப்ரோ. பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்தான் அவன் போயான். He's in plenty of space here and he cuts out the supply. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. டேய் அடிக்க விட்றாடி.
attacking ball. அக்கா ஒரு பால் கூட அடிக்க விட மாட்டானுங்க. இவனுங்களே இவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணுறானுங்க. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And it's made its way to him. And this is De Bruyne. வா கடவுளே. Just not quite happy. ஓஜன் வெரி குயிக். ஆமாம் ப்ரோ, பயங்கர ஸ்பீடாக ஓடி வரான் பார்த்தீங்களா? The wave of attacks. Now it's just a matter எக்ஸ்பிரஸ் வேகத்தில் எடுத்தான். one of them count. இங்கேருந்தே அடிச்சிருக்கலாம் போல இருக்கு. Portugal have their second. அப்படியே ஒரு மாதிரி டிராஃபிக் பண்ணிக்கிறானுங்க ப்ரோ அந்த பிளேயர்ஸ். என்ன பொசிஷன் ஆறானுங்க தெரியல. இது பயங்கரமாக குறுக்கில் நின்றுக்கிறானுங்க. And now they can spring out of defense. மாலுங்க அதுக்குள்ளே சொங்கிட்டாங்க. Put in there. Played out towards the right wing. ஓஜன் கையில் வருது. நம்ம கார்னர் அடிச்சு அடிப்போம் கைஸ். Boyan. And he lines up a cross. ஆடா மொட்டையா, Defensive concentration. எப்படி போட்டாலும் அடிக்க மாட்டீங்களாடா டேய். Still just that single goal and we are nearly done. Well, they shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quick. Well, that's a foul. Free kick's been given. 3-5-2 ஃபார்மேஷன். ஆப்போனன்ட் பாஸ் பண்ணி செக் பண்ணு. இப்போ பார்க்குறேன் ப்ரோ. ஓ கீழே கீழே இவ்வளோ பேர் நிற்கிறானுங்க ப்ரோ. எங்கப்பா டிஎம்எஃப் ஆர்எம்எஃப் எல்எம்எஃப் மேலே 2 பேர் ப்ரோ. என்ன இது கேட்டு மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. கடவுளே. 3-5-2. ஆமாம் ப்ரோ, நீங்கள் சொன்ன மாரி கீழே இருந்து பார்த்தா 3-5-2 தான் வருது. ஆனால் இதில் 3-1-4-2ன்னு இருக்கே கோல் கீப்பர் கணக்கு பிரகாரமா? ஆமாம் 3 சிவி வச்சுருக்கான் பாருங்களேன். இதே ஆப்போனண்ட் தான் ஆடினேன். லெஜண்ட் டிஃபிகல்ட்டி 1-0. ஓ லெஜண்ட் வச்சா நம்ம ஆளுங்க பாருங்க 2 பேர் சொங்கிட்டானுங்க. ராகுலும் கெவின் டி பிரையனும். முயற்சி பண்ணுறேன் ப்ரோ, முயற்சி பண்ணுறேன். Portugal moments now away from seeing this one out. மாலுங்களை சொங்கிட்டானுங்க ப்ரோ. Mateus plays the game a step ahead of almost. வா இடிச்சிட்டான் ப்ரோ ஒரு இடி. Portugal can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Quality ball. வா ப்ரோ நம்ம இவனே Aims beyond the defense. Great chance. ஐயோ எப்படிலாம் மிஸ் ஆகுது ப்ரோ. Has gone and it is all over. Relief. 3 CB 5 midfield 2 forward C. ஆமாம் ப்ரோ பார்த்தேன். Bitten to the quick, but உங்களுதா? over the line. Quite a ஆமாம் 3 CB பார்த்தேன் ப்ரோ. 5 midfielder. ஒரு 2 DMF 3 CMF A defensive masterclass. 3 CB ஒரு கோல் கீப்பர் பார்த்தேன் ப்ரோ. That was first class. My thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. ஆனால் பயங்கர டிஃபெண்ட் ப்ரோ. அவங்ககிட்ட இருந்த பிளேயர் பார்த்தீங்களா இப்படி கேட்டு மாரி வந்து நின்றுக்கிறானுங்க. நீ எவ்வளோ ஜெயிக்கணும் தெரியலையே. 1800. ஐயோ இன்னும் 2 மேட்ச் ஆடணும் போலையே. இப்போ டிஃபிகல்ட்டி மாற்றி ஆனால் இது பஸ் பார்க்கிங் ஃபார்மேஷன். இதுக்கு பேர்லாம் இருக்கா ப்ரோ? ஆமாம் ப்ரோ, ஹோட்டலில் பஸ்ஸில் பார்க் பண்ண வருஷத்தில் நிற்கல அந்த மாதிரி பஸ் பார்க்கிங் ஃபார்மேஷன். பஸ் பார்க்கிங் ஃபார்மேஷன் இப்போ மாற்ற முடியுமா ப்ரோ? இது
இப்போ மாற்றின போட்டு கடி ஏற்றிடுவானுங்க ப்ரோ நம்மளை. ஆனால் சூப்பர் ஸ்டார் வச்சா பாயிண்ட் அதிகமாக கிடைக்குமா? இல்லை ப்ரோ, குறையுது ப்ரோ. 180 தான், அதே தான் இருக்குது போலையே. ஓ, அதிகமாகுது ப்ரோ. லெஜெண்ட் அதிகமாக இருக்குது. லெஜெண்ட் ஆடினா ஒரு வின்னு 1980.2 வின்ஸில் பாயிண்ட் போயிடலாம். ஓகே, லெட்ஸ் ட்ரை. யூ won't have many Italian league players. அதான் ஓகே ப்ரோ, எடுத்துடலாம் ப்ரோ. இப்போ எடுத்துடலாம். ஆனால் கதற போகிறேன், நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ண போகிறீங்க. டாப் பிளேயரே என்ன ஓட்டு கதற கத்த ஓட்டானுங்க. லெஜெண்டுக்கு என்ன போகிறணும்? கோல் போடவே உள்ள ப்ரோ. என்ன லெஜெண்ட் வச்சு இது வரைக்கும் ஒரு தடவை தான் வின் பண்ணிடுறேன்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டே ஆனால் கோல் போட்டுருணும். பாஸ்லாம் பயங்கரமாக போகணும். பார்த்தீங்களா? ஐயோ, பாஸ் போட்டுறாடி ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சுத்துறான்? ஐயோ, ஓ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே கோல் போட்டானுங்க ப்ரோ. ஜஸ்ட் இமேஜின் யூ பிளேயிங் டிவிஷன் அகேன்ஸ்ட் ஏ PvP பிளேயர். ஓகே ப்ரோ. ஐயோ, வெறி ஏற்றுறானுங்க ப்ரோ எமோட்லாம் போட்டு. Portugal really were asking for trouble there by failing to cope with a formidable press. I doubt very much that this was in the script. Oh, the crowd reaction tells you just how. இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போய் அடிச்சிரலாமோ? Did the keeper have that covered? இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போயிருக்கலாம்ல. Replay on that one. ஓ, டக்குன்னு வந்துட்டான் ப்ரோ க்ளோஸில். ஏதோ ஒரு சான்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு அடிச்சிட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு போய் யாருக்கா பாஸ் போட பார்த்துருக்கலாம். நல்லா ஃப்ரீயாக இருந்தது ப்ரோ. அந்த விங் ஃபார்மேஷன் நல்லா இருக்குது ப்ரோ. அது அவன் பாருங்களா, தனியாக நிற்கிறான் பாருங்களா, துண்டா. கொய்யால காலை உள்ளே விட்டு தடுக்கிறான். A couple of his teammates were very annoyed. எங்கடா அவன் பின்னாடி போய் தடுத்துனுங்கிறீங்க டேய். யோ, இவ்வளோ பெரிய மிஸ்டேக். ஏடா டேய், என்னடா பண்ணுற நீ? Turns back here, probably the best option, and that's gone route one. அசால்ட்டாக தடுக்கிறான். Passing is crisp and sharp. Undor. ஏன் ப்ரோ எடுக்க மாட்றான்? Undor is wide and looking to get onto this. Boyan. ஓ, எடுத்ததையும் வரானோ. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk taking at this stage. There's plenty of time left yet. ஏதான் போகுது. Pongracic. PvPயோட ஆர்டரை ஃபீல் கொண்டு வந்துடணுமா? That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. And he's let. ஐயோ, போயிடுச்சுன்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. Was a matter of inches. ஒரு பவரா ஒரு ஷாட் போகும் பார்க்குறேன். There wasn't much in that at all. கிட்ட போய் பாஸ் போட விட மாட்டானுங்க. ஃபுல் பவரில் அடித்தானே. சரி, ரைட்டில் லெஃப்டில் தள்ளி போயிடுச்சோ? மேலே தான் போயிருக்கு. கால் உள்ள பூந்து போதுடா டேய் ப்ரோ. ஐயோ,
வண்டியில வாங்கலாம். And that டேய் interception was டேய் necessary. That was well played. டேய் He's picked his way through. Hernandez did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. எப்படி போட்டாலும் எடுத்துறானுங்க ப்ரோ அவனுங்க. It's a promising build-up. This plenty of really nice passing. எவனுங்கட போறது? ஐயோ 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 ஐயோ. Good foot in there. ப்ரோ பார்த்து மேலே பார்த்து திரும்புறதுக்குள்ள ஐயோ ஐயோ. He's got plenty of space out wide here. Plays a Can he finish? ஐயோ Oh, that's ஜஸ்ட் மிஸ். wayward. ஜஸ்ட் மிஸ். பயங்கரமாக மிஸ் ஆகுது ப்ரோ. And it's Bellingham. ஓடுறா டேய். That's just playing it safe and simple. Bojan Krkic going face to face. டேய் 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 டேய். He won't be happy with that one. Bojan. டேய் 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 டேய். Oh, he's in. ரெண்டு பக்கம் ரெண்டு பேர் நின்று He loves the contest. ஐயோ அலைய ஓடுறானுங்க ப்ரோ. Undor. மாலுங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் சொங்கிடுவாங்களே. Could do with a positive இதுக்குள்ளே 2 கோலை போட்டாவணுமே முடியலடாடி. just to set the tone for what's to ஒரே ப்ரெஷரா ப்ரெஷர் மேலே ப்ரெஷர் ப்ரோ. Surely. Undor. இப்போ பாரு ப்ரோ அலைய விட்றானுங்க. டேய் அதான் பாஸ் போகிறீங்கடி. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. he made it look a bit predictable. He's in a great position here. Big chance! And it's come back. விட்றா டேய். Well, he got rid because he was under. எவ்வளோ தூரம் ப்ரோ தடுக்கிறான் விழுந்து விழுந்து. எப்பா சாமி. இப்போ விடு நெக்ஸ்ட் மேட்ச் பார்த்துக்கலாம். ஐயோ ப்ரோ நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வரியா? Chance, surely! ப்ரோ எப்படி அடித்தாலும் தடுக்கிறான் ப்ரோ அவன். Done very well to எவ்வளோ பவராக அடித்தேன் இப்போ. Is offering a right smile there. வர்ற பால் அப்படியே அடித்தேன் ப்ரோ. ஆனால் அவனுக்கு நேராக அடிச்சிட்டேன். சே கொஞ்சம் வளைச்சி அடிச்சிருங்க. Portugal with their first corner, the first in the game for either side actually. பழைய ஸ்டைல் ப்ரோ இதெல்லாம் எங்கள் பெஸ்ட் ஸ்டைலு. Goes short. He's having a shot. அர்னால்டு நிற்கிறான் ப்ரோ. Fizzing low. டிஃபெண்டரு Try. Good technique to keep it low too. அதான் லெஜெண்டு. Tries to play it through. Oh, he's felt. ப்ரோ 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 என்ன ப்ரோ பாஸே போட மாட்றான். அப்படியே அது கூடயே ஓடுறான் ப்ரோ பால் கூட. Mateus does really well to win the ball there. Raul in the hunt and looking threatening. Parsons. முடிஞ்சிடுச்சு. And he's blown his whistle for. இப்போ இது தோத்தாலும் பாயிண்ட் கொடுப்பானுங்கல்ல. Well, it's certainly simmered along. பாயிண்ட் கிடைச்சா போதுன்ற மாதிரி ஆகிப்போச்சு கடைசியில். And it's all still very much up for grabs. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still என்ன பொசிஷன் வர்றாரு ப்ரோ. things simple. Keep அதே மாதிரி தான் இருக்குது. high and hope for an early goal. இந்த அளவு பவர் தான் இருக்குது வச்சு என்ன செய்யுன்னு செய்யுதே ப்ரோ. இஎம்எஃப் பொசிஷன் மாற்றிடவா? போனஸ் இது மாறுமா என்ன? முடியலன்னா அபாண்டன் பண்ணி பிபி ஈவெண்ட் ஆடுப்பா. ஓகே ஓகே ப்ரோ ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ. இந்த அர்னால்டு ஓடி வந்துக்கிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. நான் சிபியை போட்டு விட்டு வரேன். கடுப்பு ஏற்றுறான் அங்கே வந்து அங்கே நின்றுக்கிறான் ஆர்பி. இது மாற்றினா எதாவது குறையுமா ப்ரோ? போனஸ் ஆமாம் ப்ரோ மாறுது. மாறலையா? மாறுற மாதிரி தெரியுது எனக்கு. ஏஎம்எஃப் போட்டுருவோம்.
If you add players in correct position இதுவும் குறையாது. ஓகே ப்ரோ. எஸ்எஸ் பொசிஷன் மாறுது. இப்போ பாருங்க ப்ரோ. இவனை பார்க்கறது ஃபஸ்ட்டு பயந்துட்டேன் ப்ரோ. அந்த காட்டான் ஒருத்தன் இருப்பானே அவன் பேருன்னு. ஐயோ அவன் பேர் நல்லா இருக்குமே ப்ரோ. மட்டையை பார்த்தானே பயந்துட்டேன் நான். அவன் தான் நிறைய முடி வச்சுட்டு வேகமாக ஓடுவானே ப்ரோ. எடுக்க கூட மாட்டானுங்க சோம்பேறி பசங்க. ஓ என்ன மாதிரி பாஸ்லாம் போகிறான் ப்ரோ. கூட போகிறான் ப்ரோ. அவனும் அவனை மாதிரியே தான் ப்ரோ அடிக்கிறான். காட்டா மாட்டேன். Portugal come out of the tunnel having undergone a change at half time. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. And it's Bellingham. Strokes it back. Oh, good read. That really well and stopped it. எப்படிலாம் வந்து தடுக்குறான் பாருங்க. It's a decent chance to counter attack. Gabriel makes the interception. Nicely aimed pass. பாஸ்லாம் பயங்கரமாக போகிறானுங்க. ஏய் Hosens. Well played. That has snuffed out the இந்த டிஃபெண்டர் பயங்கரமாக ஓடி வந்தான் ப்ரோ. இப்போ Portugal still behind thanks to that solitary strike. வாடா பாவிடி. That's been cut out. Well played. Lobotka. It's Bellingham. Can he get it through? That's been intercepted. பார்த்துக்கிட்டே நிற்கிறான் போல. Van Dijk calmly anticipates. So Jim, what are you thinking? Portugal are very much in the game and matching the opposition for chances. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. ஏய் Portugal வெரி ஆகுதுடி. Peter, now it's just a matter of sustaining the effort. This is a really front-footed approach. They just need to sort out their end product and quickly. I don't know. Simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Hernandez cuts it out. அங்க பாஸ் ஒழுங்கா போய் தொலைய மாட்டேங்குது. Contemplating their next change here. டேய் பொறுமையா நின்னு போறாடி. ஒரு பால் எடுக்குது கஷ்டமா. And that's gone behind for a goal kick. Time then for the first substitution of the game. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter attack here, Peter, and he is ஸ்லோவா தான் ஓடுறானுங்க ப்ரோ. ஆனா அதுக்கே இவ்ளோ பாஸ் பயங்கரமா போறானுங்க. Played back to the goalkeeper. உங்களுக்கு அந்த சான்ஸே கிடைக்க மாட்டேங்குது. Forwards and with intent. Knocks it into space. எப்படி எடுக்கறான் பாருங்களா. எப்படி அவ்வளவு தூரம் வச்சு எடுக்கறான். அதான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்குது. Towards the right wing. கண்ணாப்பினா ஓடுறானுங்க. அவனுக்கு ஏத்த மாதிரி கேப் போட்டு ஓடுற மாதிரியே இருக்கு எனக்கு. Great vision. Oh, he's found support out wide. Gabriel wins the duel this time. Stood up well to him there. ஆடி. Hosens. ஒரு சான்ஸ் கூட கிடைக்க மாட்டேங்குது ஒரு. They're prepared to be quite physical to contain any danger that might come their way. Van Dijk. Gabriel. And it's Hernandez. And Mateus. Raul. Well seen. Saw that. ஏய் எங்கயா கேப்ல தானா போறேன் நானு.
Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually Bellingham! ஓடங்கோ And he's really put himself on the line here. ப்ரோ பக்கத்துலேயே வந்து நின்றுக்கிறானுங்க. Corner number 2 then. Mateus with the short one. ஓ And now a sudden chance to counter. Fagioli. It is looking like the end. ஐயோ Anything's going to happen. It's got to happen now. well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. மனுஷனாடா நீங்களாம் டேய் Portugal உர்ரா don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. And it's Bellingham. ஓய் Good read. He read that really well. Now that looks a decent ball. Lobotka. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. தேடின்னு வரத்துக்குள்ளே போட்டானே. Can he get on the end of this? Solomon. Excellent challenge. போட்டாங்க எங்கேயோ அடிச்சு விட்டானே. முடிஞ்ச போச்சு டைம். போராடி. Not too much to add on here, just a minute. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is And filled. that is as far as it goes. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. இல்லை ப்ரோ கடின பயிற்சி வேண்டும். So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway very soon. We have already started here. Oh, good read. That was well played, well stopped. Not the most accurate pass. And it's played forward. Now he's off and running. Oh, it's come loose. Threads one in. Van Dijk. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Closing in on goal. Goes to finish! ஏடா அப்படியே நின்றுக்கிறீங்கடி. வா சரியான பாஸ் போகிறானோ ஒன்றுமே பண்ண முடியல. Change to the score, 0-0 it remains. Sends it crossfield. Now who's going to be first to this? Ball driven towards the far post. And they're back on the ball again.
Can he get on the end of this? Out of play for a goal kick. Hey. Oh, easy pickings there. Knocks it into space. Nicely weighted ball. That'll be a throw. Well, he's certainly caught him there. It's a free kick. And he's going to have his name taken. And a shot! Alexander-Arnold. Van Dijk. De Bruyne conjures time and space where few can. And it's Seroli. Now that looks a decent ball. And he's managed to get free. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. And he's chosen to go back. A probing pass. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. He made it look a bit predictable. Raul. Oh, now here's an interesting matchup. Bellingham! Still waiting for the game's first breakthrough goal. Bojan. And it's De Bruyne. And it's Bellingham. Tries to play it through. போடாங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சிட்டே போட்டானோ. Seroli. De Bruyne. It's Bellingham. Bojan. And it's Bellingham. Now he's got space here. Header! அங்க பாவீங்களா. Did the hard part right, but fluffed the finish. Oh, the pass was sublime. The finish was substandard. What a disappointment. இப்படி தான் மிஸ் ஆகுது. And that is going to be the final action of the first half. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. So we reach the halfway point. What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. And the game has already resumed here. Portugal clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Oh, good-looking ball. Bumps him off it and wins back the ball.
And here's Raul. Great vision. Oh, good take in a good area. Turns and goes back. Raul. He's had a shot. Oh, What a wonderful. ஒரு கோல் போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? Hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage through every one of his teammates from here. What do you think now about that goal? பயங்கரமா டிஃபெண்ட் பண்றானுங்க. First part of it right by getting his knee over the ball. It was always likely to be drilled very low, and so it proved. Portugal have broken through. It's 1-0. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out with more purpose, more energy, and it's paid off beautifully. Steered out wide, but ஓட மாட்றாங்க. well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Portugal are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. Portugal are leading here through the only goal of the game, scored early in the second half, and the score is 1-0. Your impressions so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. Zeroli. And they win it back again. Van Dijk. Alexander-Arnold. Now it's Raul. He's gone for goal! Oh, Oh, split-second reaction. Yeah, he was well placed to deal with that. hey, That pass isn't the best. Raul chasing after it. Oh, that's wonderful alertness. அப்படியே நிக்கிறான் கோல் கீப்பர். And it's Zeroli. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can... ஓட்டம் கோடி. And we have our very first corner. Cleared without hesitation. De Bruyne. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now that is commitment to the cause. This their second corner of the game. That's really well cleared. Portugal surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Raul. That's good vision. He's onside. Ooh, Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Portugal still ahead by the game's only goal. No way through. Good defending, albeit from an unexpected source. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean.
Oh, it seems as though someone has been forced to pull up lame here. Yeah, and the manager's concerned too. Substitution time perhaps, or maybe not, we'll see. Looks as though he's going to see if he can shake it off. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Just 5 minutes remaining now. They're avoiding the blue. வெயிட் பண்ணி போடுறான் டேய். Getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. He's in a great position here. They want to be quick to recover this. It's a really well-measured ball. Foot in. That's the throw. Tries to pass it through. Now this could be a chance. He's going for goal. போட்டோம்க்கோ. And that is the last effort of the game. Relief. சீக்வல் கூட போட உள்ளவனுங்க. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a ride. Raul picking up the Man of the Match award, and no surprise. ஆள விடுங்கடா கொங்காங்கோ. என்னமோ கிடச்சிருக்கு. ஓ இதுலையா சிபி அந்த சிபி கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே. எல்லாருமே நல்லா தான் இருக்காங்க. பட் நம்மளுக்கு தேவையானது டிஎம்எஃப் இருக்கா படி. சிபி கூட கம்மியாக தான் இருக்கா படி. இந்த பூஸ்டர் கிடைச்சா ஒரு 94 99 வரும். சரி இதில் யார் வேணால் கிடைக்கட்டும், பிரச்சனை இல்லை. கிடைக்கிறாங்களா என்று பார்த்து விடலாமா கைஸ். பிரையன் கொச்சி பாப்பா கொச்சிக்கோ 93 சிபி. எஸ் சிபி கிடைத்து விட்டார். எதிர்பார்த்த சிபி கிடைத்து விட்டார். எனக்கு கடைசி ஜப்பான்காரன் கொடுத்து நோட்டி போட்டான் ஐயா. இதில் ஜப்பான்காரன் இருக்கானா ப்ரோ? ஐயோ இவனை பற்றி பார்க்கலாம் பார்த்தேன் ப்ரோ. எங்கே ப்ரோ? வாங்க அபுதாபி ப்ரோ, அபுதாபி ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம். ஜப்பான்காரன் இந்த கொடைசானோ தான் சொல்கிறீங்களா? கொடைசானோ சிஎம்எஃப் சிஎஃப் 96. ஆனால் இவன் பூஸ்டர் கார்டு ப்ரோ. இவன் நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் என்ன சொல்கிறது, சிபியில் பூஸ்டர் கார்டு இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு. அவரே தான் கொடைசானோ. பேரே வித்தியாசம், கொடை சாஞ்சி போச்சுன்ற மாதிரி. கொடைசானோ. இருங்க அவரை போய் பார்ப்போம். அந்த சிபியை இவ்வளோ நேரம் போராடி அவனை எடுத்ததுக்கு சிங்கப்பட்டேன், வெக்கப்பட்டேன், துக்கப்பட்டேன், துயரப்பட்டேன்ற மாதிரி இங்கே போட போகிறோம் ப்ரோ. அங்கே இந்த ஆர்பிஐ வேணாம் எனக்கு. அப்பா சாமி சொல்கிற பேச்சே கேட்க மாட்றான் அவன். இருக்கா அப்படி பார்ப்போம் அவரை. ஓ 95 வந்துட்டார் ப்ரோ. அவர் உள்ளே வரும்போதே பூஸ்டர் கார்டோடவே வருது போல இருக்கு. ஏ கிரேடு, அக்ரிஷன், ஸ்டாமினா, ஜம்பிங், ஃபிசிக்கல் கான்ட்ராக்ட் எல்லாமே அங்கே பாருங்கள். டிஃபென்சிவ் அவேர்னஸ்ஸு, டேக்லிங் எல்லாமே அதிகம் போலையே. போதும் ப்ரோ. இது உள்ளே போட்டால் தலைவன் கொஞ்சம் ப்ளஸ் ஆவான்னு நினைக்கிறேன். நூறு வரான் ப்ரோ. வெறித்தனம்.
ஐயோ! என்னத்தையோ போட்டு குழப்பிடுறேன் ப்ரோ. உள்ள எடுத்து போடுங்க. ஸ்டாட்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் ப்ரோ. எஸ். ப்ரோ ஆயிருச்சு, ஆயிருச்சு. இவரு வந்துட்டான் ப்ரோ. இந்த கேப்ரியல்லாம் வந்து சரியான சட்டி போல இருக்கு. ஓடி இப்படி திரும்பினானா அப்படியே இந்த டாரஸ் லாரிலாம் திரும்பும் பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி திரும்பி போகிறான். அந்த விர்ஜில் மாதிரி வந்து ஸ்பீடு கிடையாது போல இருக்கு கேப்ரியல். அக்ரெஷன் தான். சத்துங்க. இந்த இது ஓகேவா ப்ரோ? 3 பேரை வருசலாக அடிக்க வச்சிட்டேன் ப்ரோ. கேட்டு மாதிரி போட்டான். 3 பேரை தாண்டி அவனும் உள்ள போடக்கூடாதுன்ற மாதிரி. உனக்கு ரைட் சைடு பவரா அதெல்லாம் எப்படி ப்ரோ பார்க்கறது? ஓ 91 போடு 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 போடு. வெரி 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 வெரி. டிஃபென்சிவ் என்கேஜ்மெண்ட். அப்பா டிஃபெண்டர் தான் இல்லைன்னு கவலைப்பட்டு இருந்தேன். ராகுல் அர்சானிஷோவா. ஸ்பீடு 90 வந்துச்சு பாருங்களேன். போ. எனக்கு தெரிஞ்சு விர்ஜில் ஸ்பீடு எவ்வளோ ரொம்ப பார்ப்போம். அவங்க கூட கம்மி தான் ப்ரோ. ஆனால் டிஃபென்சிவ் எல்லாம் டேக்லிங் எல்லாம் அதிகம். ஹெட்டிங் 91, சிபிஎல் கான்ட்ராக்ட் 94. ஆனால் தலைவன் பாருங்களேன், ஸ்பீடு அதிகம், ஜம்பிங் அதிகம், ஹெட்டிங் 82 தான். நம்ம விர்ஜில் வந்து ஹெட்டிங் அதிகமாக 91. நல்லா இருக்கல இவனுக்கு ஸ்டாட்ஸு அவனை விட. ஆனால் அவனுக்கு ஸ்பீடு அதிகம். நம்மளுக்கு ஸ்பீடு தான் வேணும். இந்த சட்டியை பாருங்களேன், ஸ்பீடு 77. ஹெட்டிங் பாருங்க ப்ரோ 96 ப்ரோ. இவன் ஸ்பீடு மட்டும் இவனுக்கு கொஞ்சம் இருந்ததுன்னா போதும். இந்த வண்டி போய் நின்றுச்சுன்னா ஒருத்தனை போய் டிஃபெண்ட் பண்ண திரும்பினானா திரும்பி வர்றதுக்கே 10 அடி போயிடுறான். அதுக்கப்புறம் தான் அவன் திரும்பியே பார்க்குறான். நம்ம ஆளுங்க கொஞ்சம் மேலே புஷ் பண்ண சொல்லுவோம். அடுத்தது கேப்ரியல். ஒரு நல்ல ஸ்பீட் கிடைச்சா கேப்ரியலை தூக்கிட வேண்டியதான். ஸ்பீடாக இருக்கிற மாதிரி இவன் இந்த மாதிரி ஸ்பீடாக இருக்கிற ஒரு பிளேயர் கிடைச்சா கேப்ரியலை தூக்கிட்டு அவர் போட்டுற வேண்டியதான். அக்ரிஷன் அதிகம், டேக்லிங் அதிகம், ஜம்பிங் அதிகம். பிளேயர்லாம் நல்லா தான் தரானுங்க. எனக்கு கேம் பிளே தான் மொக்கையாகிடுது எனக்கு. தூக்கி உள்ளே போட்டுருவா. ஆனால் இந்த ரைட் விங் ஃபார்வர்ட் பிளேயரோட பொசிஷன் இப்போ தான் ஆடவே ஆரம்பிக்கிறேன். அப்புறம் தூக்கி போட்டால் ஓடி போய் எடுக்கிறான். பயங்கர ஸ்பீடாக ஓடி போய் எடுக்கிறான். அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. ஓகே.
இன்னும் ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஏதோ ஒரு மேட்ச் இருக்குன்னு சொன்னாரு. ஃபைட் கான்ட்ராக்ட். ஒரு மேட்ச் ஆனாலே கிடச்சிரும் அது. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. Well, if you did just miss it, we are up and running already. And that's put paid to a promising move. Well, Peter, there's goalkeepers, and there are great goalkeepers, and then there's Oliver Kahn. He's in a league of his own. Well, he is a goalkeeping icon, isn't he? The man famously known as King Khan by some. He's belligerent, he's brazen, but he's utterly brilliant. And never in a mood to accept failure. There's that body language he's always talking about. No wonder he instills both respect and fear. டேய் இந்த மாதிரி ஆளே ஓடுறீங்க. Sabitzer. Now it's Gregoric. That's been cut out, well played. Played out to the left flank. Now it's Rafinha. And this is Raul. No, not quite on the same wavelength. Alaba. It is early, but the game hasn't yet sparked into life. Lima. Mbappe. Oh, easy pickings there. Mbappe really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because பாஸ் இவ்ளோ கேவலமான பாஸ் நான். He's gone for goal. Oh, within an inch or two. oh, he just got it ever so slightly wrong, Peter. தடுப்புல அடிச்சு விட்டான். Still goalless at the moment. இப்பறா எடுக்காம ஓடுங்கடி. Baumgartner. Has a shot. ஓட்டையா விட்டானுங்க. Loose ball now. Oh, he's been caught on it here. Played into the middle. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball.
Great vision. ஒன்றும் கேப்பாக போட்டுட்டு Terrific header. Distributed tidily. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper's very relieved. And it's played into the middle. And he's there to belt it away. He's had a fair tumble under that challenge. Looking to play him in. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Neatly clipped into space. He's ஏய் அடிக்க விட்றாட்டே well, now it's a race. ஓடோ இந்த மாதிரிலாம் அடி விழுது Good job, he positioned himself there. Van Dijk. Looking for options for movement. Baumgartner has a look and plays it forward. Another pass just keeps it ticking over. Out to the left it goes. Mateus can so cleverly bypass the press. He's gone for goal! Sabitzer. Gregoric. He shifted it to the flank. Chance here to counter. Now it's on Nautovic. Austria couldn't do a whole lot with it there. They could do with more sharpness in their passing. That has been slung wide. And that's aimed into the middle. Well played and well cleared. And it's De Bruyne. Goes for a shot! And the ball's come loose here. 0-0, but nevertheless a very decent game. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. He's through here. He is, and Arnautovic! Good run, lovely take, but that is where it stopped. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Rafinha picks it up out wide. He has found the way through. Now this could be a real chance. போடுங்கோ It's loose and there's a race for the... Oh, he's been caught now. ஏய் மெதுவா எடுங்கடா என்னடா இது Danso. ஏய் எல்லாத்தையும் முடிச்சு அடிச்சுன்னு அழே வரானுங்க பாக்கா He's picked his way through. He's had it taken off him. And it's half-time here. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. And we are up to the break. A very entertaining half, Peter. The game's being played at a really good intensity. It's been open. It's been quite end-to-end, and I think the crowd are really immersing themselves into this. வெயிட் பண்ணி போடுறான் பாஸ் More of the same in the second half. Something to look forward to. An engrossing half, but we're still where we started. 0-0. Have resumed at the start of the second half. So neither side has yet broken through. He's having a go. ஐயோ எப்படி அடிச்சாலும் தடுக்கறானே அவன் And kept out by the most elastic of saves. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Portugal with their first corner, the first in the game for either side actually. ஹெட்டிங் பண்ணுவானா தெரியல அவன் Cleared away. Mateus. De Bruyne. De Bruyne! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. கோல விட மாட்டான் And it's De Bruyne.
Oh, don't go. Loose now and they want to get it back. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Gregorich. Well, that has not gone well. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get... அங்க வயித்துல வாங்குறான் அருவியா அந்த பக்கம். Not a great touch. Well, I think ஓடுங்க எல்லாம். well put him off. கோலை விட மாட்டீங்க. ஓய். That is ended up in no man's land. Played into space. Mbappe gets into some space. நாங்கடா தேரி. தப்பட்டி எடுக்கிறது பூரா அப்படி மிஸ் ஆகுது. Quarter of an hour into the second half. And still we await the first breakthrough. ஏய். No margin for error there at all. Baumgartner. ஐயோ வெறியாவது. He ran himself into trouble there. Free kick given away. Lima. It's Sabitzer. Played back in. And he's found a way past. Lima. போச்சுடா. It's in. Just to pick me up the whole game. பாஸ் இது. It was a great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. So the first moment of real significance. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Baumgartner. Is that a foul? Yes, the referee's given it. And he is going into that little black book. So, Jim, what are you thinking? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. Danso. இந்தா. Now it's on Nautovic. He's looking wide. Strong challenge. That could leave a mark. Knocks it into space. It's a promising position. Looking to go deep. Big header! ஓ அத கூட போட்டுருப்பானுங்க போலயே அப்பா. Get a vital touch. Arnautovic really must be thinking what he has. அத்தனை பேரை போட்டு சோறுவனா ஒருத்தனை கூட கார்டு கொடுக்கல. பார்த்துட்டான் போல. Well, the referee's pulled play back and has booked him for the original offence. So there's going to be another change here. Sabitzer plays it short. Portugal are looking to go forward now. Austria making another change here. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. De Bruyne being manhandled at times. Yeah, and they've got to be careful. இது கூட ஊழ ஆரம்பிச்சிருச்சு. Their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down. அந்த மூலையில போய் நின்னுக்கறான். Things might change for you. Lovely pass, but can he get there? Tries a shot! And that would have been game, set and match. He's really trying to take this upon himself to get it won. Oh, good spread. Portugal have it back and can go again. He's got away. De Bruyne crosses. Nice and easy for the goalkeeper. Rafinha. Nicely weighted ball. He's shifting through the gears here. And it's De Bruyne.
Mateus. Here's a shot. ஓ இப்படியெல்லாம் தடுக்கிறான்டா அப்பா. And he's picked it up out wide. ஐயோ ஆஃப் சைடா. Offside that time. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? And he's decided to go for it. Sabitzer. We are into overtime. Oh no, no circumventing this opponent. And that's going right the way across. And that is it. The referee has seen enough. Quite a game, and one that was always இங்க மாங்கன் தடுக்கிறான்டா அவன். very final whistle. No shortage of effort. ஆடாங்க சை 23 பாயிண்ட் ஜெயிச்சிருந்தா வேலையா முடிஞ்சிருக்கும். Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. And already we're underway here. And it's De Bruyne. Oh, that is a nice touch. Mateus purring through the gear. Can he finish? Oh, that was venomous. Well, they've got it back in a hurry. Serginho, now he is quick. Rapid, Peter. Absolutely rapid. I suppose if there was such a thing as a model Brazilian fullback, he'd be pretty close to it, wouldn't he? Yeah, you don't win all those honours at club and international level without doing something right. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Raul. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Swung over. Bojan Krkic looks to get on the end of this. Bojan. De Bruyne. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Goes looking wide. He's found a way through. And played cross-field, changing the point of attack. Good switch, that. And he's had a hit! Just off target. Well, to put it this way, he's probably made better decisions. Threads one in. It's a promising position. Oh, well played. So we're still where we started right now. They want to be quick here. It's breakaway time. Rafinha. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. Bumps him off it and wins back the ball. And it's De Bruyne.
Alexander-Arnold. Oh, that's a key interception. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now. It's Raul! And a terrific save from the keeper. Raul actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Portugal with their first corner, the first in the game for either side, actually. That's just playing it safe and simple. And now a sudden chance to counter. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Portugal looking to pass their way through. Bojan Krkic gets into some space. Mbappe! And the header is disappointing in the end. Well, you see what a difference it makes to have so many runners into the box. Makes life so much harder for that defence. It's a searching pass. ஃபர்ஸ்ட் ஷாட்டே அடிச்சிரலாம் போல இருக்கு அவன். சே, Couldn't quite sort it out. Succumbs to the pressure. Now it's Raul. நோந்து போடாடி. சே, Well, he was given the time and room. ஒரு கோல் போடுமா? But eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Whatever he had in mind, that was not it. Neither side giving way, it has been tight. Gets a good foot in there. That is ended up in no man's land. Chance here to counter. Can he get on the end of this? A lot of space ahead of him. Tries a shot! It's loose now and they want to get it back. Bojan. Rafinha. Just eases him off the ball. And we've reached half-time. So neither team were able to take the lead. கோல் போட விட மாட்டீங்கடி. For the lack of trying. Still மூணு பேர் அங்க தண்ட நிக்கிறானோ சிபி பண்றீங்க. சி, And we're underway again. Portugal have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case... Chance, surely! Oh, nearly, but not quite. Oh, he's usually such a good finisher. ஓடவும் மாட்றானுங்க. This is good pressing, they're not short on bodies. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. Bojan. They need to play this quicker in transitions like this. ஐயோ, ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் போட்டு விட்டான் அவன் பைத்தியக்காரன். லோவாக அடிச்சா கூட வெறும் த்ரூஸ் போட்டிருந்தா கூட எடுத்துடலாம் போச்சு. Rafinha goes steaming forward. Oh, that's been cut out, well played. Oh, there's a probing ball. Oh, it's come loose. Goal kick as confirmed by the referee. It's good pressure, good intensity. Yeah, it's his reading of the game that seems to keep him a step ahead of everyone else, but he's about to face greater pressure now. And he's had it nicked away. Rafinha. That's rather hopeful.
And again. It's loose. எடங்க உண்டாக்கிய மாதிரி Reprieve, albeit perhaps. எரிச்சமாயிராகுது. எல்லா கேம் பூண்டையும் ஒரே மாதிரி தான் ஆகுது. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. பாரா That a foul? Yes, the referee's given it. And he's going to have his name taken. Great vision. Hey! This looks promising. Yo. That's offside. Yes, it is. Time then for the first substitution of the game. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury related here. I think it's just all about the push for a goal now. He's in a great position here. And that's really well manoeuvred. Spread it left. Now that looks a decent ball. That's beautifully weighted. ஓ அவனே வந்துட்டான்டா எப்பா. No mistake. கடவுளே. Well, Peter, they're trying to claim offside here, but this stinks of desperation to me. They know they've got it wrong. எது ஓடி வந்தது அந்த தண்டம் தெரியல. A 1-0 lead established. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. And it's Bojan. Aimed beyond the defence. Good read, needed to be. And that pass is somewhat less than ideal. Portugal clearly didn't help themselves by... Chance! Your impression so far, Jim? Well, I think it's pretty clear. The message is to get the job done, and the sooner the better. Into the last quarter of an hour. Mateus does well to get it back. Well, that looks like a final warning. Still no card. Yeah, and he's dodged a big one there. He has to be squeaky clean from here. Substitution for Botswana. Number 11. Coming on to replace him is number 21. Botswana really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Good ball, good take. Played out wide. Rafinha gets into a good position. De Bruyne. Yeah, they were looking for a counter-attack. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. No way through there. Still just that single goal and we are nearly done. Oh, he's managed to get himself offside. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been anchored. That looks a cracking ball. Lovely feet. Portugal nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. Oh, easy pickings there. Now it's Bojan. எங்கேயோ போட்டு வரங்கடி. He's given the time to pick a pass.
Van Dijk spots it and intercepts. Very much into the last knockings. Great. போட்டவங்க கஷ்டப்பட்டு எடுத்தது கூட இடிச்சு வந்து விட்டுட்டான்டா அவன். Space here, a real opportunity. Added time. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. Stood up well to him there. Tries to pass it through. Rafinha. Raul. That's என்னடா பண்றீங்க டேய்? danger. வேறான பசங்களா அளவனோட. And time is up. Portugal have done it. Their solitary strike ultimately proving just enough. தலைவலியா இருக்குடா பசங்க. என்ன கிடைக்கிறான் பாப்போம். 5-player கான்ட்ராக்ட். பண்ற பூரா ஸ்ட்ராங் ஆகிக்கிறேன் நான். ஹெட்சன் ஆல்வரஸ். Taking awareness. கிறிஸ்டியன் ஒன்று எடுத்துருவோமா?
ம். ஓ!
தப்பாவீங்களா தப்பாவீங்களா இக்குக்கு அடிச்சிட்டான் ஓடு வெறி சும்மா சுற்றுனேன் இந்த பிளேயரை கொடுத்துட்டானுங்க ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்கிறவனை டிஎம்எஃப் கொடுத்துருந்தா இருக்கும் வேலை ஒருத்தனை காசு கொடுத்துவானே கூட அந்த டிஎம்எஃப்க்கு வேலை இல்லை ஊரு போ ஸ்டாமினா மட்டும்தான் இல்லை ப்ரோ ஸ்டாமினா இல்லை ஸ்பீடு இல்லை எல்லாமே அதிகம்டா எப்போ
There's now it's Barella. Mateus. Barella in acres of space out wide. He rises! போடு. Oh, what about that? Late in the day, this could well be it. Okay, tomorrow I will show, right? He I watched mean, it all the okay, way, okay. and the finish was unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Inter Milan complete their comeback, and now they only need to... Can he finish? Now, who's going to be... Oh, what has happened here? Oh, good spread. Ball driven through. He's got tall. No, couldn't quite control it. You Well, you see OP Ganga. Hi, bro. So many runners into Welcome to the box. stream. Makes life so much harder for that defence. Rohit bro, put one like bro. Ganga bro, first like போடுங்க. They shouldn't be dawdling at this stage. They need to get the ball in the mixer and quickly. Now it's Martinez. And it's Barella. Now it's come to nothing. And there goes the final whistle. Perfect result, perfect outcome. A test passed with flying colours. Your reflections then, Jim? From the manager's perspective, Peter, I don't think he could have asked for much more. We're certainly result-wise. PQ-வா? PQ-னா யாரா? அல்லனா காயின் போட்டு சுத்துனேன்னா? CB-யா? யார் சுத்த சொன்னா? 200 காயின். ஓகே ஓகே விடு. கிடைச்சா சரிதான். வேற லெவல் வேற லெவல். யார் இருந்தா அப்போ? போடு நைஸ். அப்ப யாரா இந்த ஆன்லைன்ல? உனக்கு எப்படி தைரியம் வந்துச்சு காயின் வேஸ்ட் பண்ணணும்னு? ஆமா. அது பார்சிலோனா பிரைம் கார்டு தான். நல்ல கார்டு, செம்ம கார்டு. என்ன ஒன்று அவனை பெஸ்ட்டாக எல்லாம் கொடுத்துருக்கலாம். பில்டப்பில் கொடுத்துட்டானுங்க. நீனே சிந்திச்சியா? ஓகே ஓகே ஓகே. சிந்திச்சாரா? நானே சிந்திச்சேன். இன்னைக்கு டிவிஷன் பார்க்கலாம் போயிடாத, அவ்வளோதான். ரெண்டுத்தையும் ஒன்று ஒன்று எண்ணி எண்ணி அரைக்கிறாங்களாம். அந்த இதில் என்ன வந்து சான்ஸ் இல்லை. சான்ஸ் இல்லை என்னடா வந்தது?
சிபி ஆல்சோ பேரல் ஆல்ரெடி யாரா அந்த ராகுலா? ஆஹா, நான் உன்கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சேன் பார்த்தியா, உனக்கு மட்டும் லக்கா விழுதுறான் அந்த அக்கௌண்ட்டில். சூப்பர் சூப்பர். அப்போ ஒரு பில்டப்பு 2 டெஸ்டாயரா? வேற லெவல் வேற வேற. நைஸ்ல. ஒன்று இதுவும் மண்டபாய் மாதிரி நைஸ் அக்கௌண்ட்ரா, லக்கி அக்கௌண்ட்ஸ். ஆனால் நிறையா கொடுத்துட்டு மண்டபாயை போட்டு நொறுக்குவாங்க. அது மாதிரி ஒன்னையும் நொறுக்குவாங்க டிவிஷனில். வா, லக்கியாக கிடைக்கிறவங்களுக்குலாம் அப்படி தான். என்ன அப்போ ப்ரோ சொல்கிறீங்க? So that's got things underway. Yet another page in the history of this grand old rivalry. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Kevin De Bruyne. He's just one of the best strikers of the ball you'll ever see. And that applies just as much to his passing game as it does to his shooting prowess. He generally likes to... Oh, no question, that's a foul. Oh, it's not taken him long, and that's going to be a booking. நான் எடுத்த கூட இல்லையா காடா, நல்லா பாஸ் கிடச்சிது, பட் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். அப்போ ப்ரோ என்ன சொல்கிறீங்க? மண்டபாயை நொறுக்கு நம்பர் நொறுக்குவாங்க யூனியன். Now Modric. Now it's Thuram. Oh, good spread. He has found the way through. என்னடா பண்ண போறேன்? Tries the cross. Climbs up big. Oh. That's a half decent try. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get... அபு ப்ரோ தான் அசத்த சொன்னாரு. நைஸ். துராம் வச்சிருக்கியா? துராம் நாங்களும் சீப்பு வச்சிருக்கோம். He steps in, and that's the end of that. Now it's Van Basten. Well, a glitch with the rangefinder there, and... நான் ரெட் கார்டு வாங்கிட்டு போயிருப்பேன் ஆளு. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. It's Ribery. போங்க தம்பி. அன்டார் இவருக்கு தான் ட்ரிபிள் பண்ணது. புடிங்கி மாதிரி. And this is Batistuta. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Ribery. Now that looks a decent ball. Ribery unable to... Okay. Bye guys. அப்படியே போய் தூங்குறேன். சும்மா ஜாலியாக சுற்றி பார்த்தேன், கிடைச்சிருச்சு. ஐயோ என்ன இது சுற்றணும்னு பார்த்தேன், அதுதான் கேட்கலாம் போனேன் அவன்கிட்ட. பூஸ்டர் எதிராக வைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்கலாம் போனேன். அப்புறம் De Bruyne can see things others simply cannot. அப்புறம்டா Sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Ribery will not want to lose out here, not against this opponent. Not the most accurate pass. De Bruyne looking to... தம்பி போங்க தம்பி, நான் ஒன்றும் நூபு கிடையாது. வந்துட்டார் இவரு. Bartasagi. Mateus. And the pass is intercepted. And the through ball. Thuram. Very nicely done. ஏய் நான் நூபு இல்லடான்னு சொல்லிட்டேன், சும்மா இதே பண்ணி வரக்கூடாது. Challenge just a bit on the firm side. பூஸ்டர் எது ஆட் பண்ணோம் எனக்கு தெரியாதா, நாளைக்கு பார்த்தா நெட்டில் பாரு, நிறைய பேர் அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்க நேற்றுலாம். அதை கரெக்டாக பண்ணிவிடு. அவனுக்கு மட்டும் 100 டோக்கன் போட்டால் பண்ணிவிடு கரெக்டாக, இல்லைனாலும். Modric. Mateus does well to get it back. Yeah, they were looking for a counter attack. Can he get on the end of this? Well, the idea was a good one.
The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And it's De Bruyne. Showing good feet. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. De Bruyne. Ribery. Oh, now here's an interesting matchup. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. The ref's been அதுக்குன்னு lenient. I doubt he'll get too many more ஆடிட்டாரு chances. கங்கா ப்ரோ. அதிட்டாரா? என்னன்னு புரியல Chance ப்ரோ. here from position A1. Great chance here to level it up. And it's Inzaghi. That's tidy. That's a dangerous ball. Oh, well played, well played. Now it's Batistuta. Bastoni gets over and intercepts. தம்பி நீ என்ன பண்ணவோ பண்றா. Hernandez. De Bruyne. And it's Modric. For Ribery. That has been slung wide. He's gone for goal! குபாய். Oh, denied brilliantly! He's definitely living up to ப்ரோ the occasion அங்க here. He பாத்தீங்களா? just loves being out there அவன் amongst it. 2 டவர்ல தான் ஆடுறான். பாலை எவ்வளோ அவன் கையிலே வச்சிருக்கான் பாருங்களேன். The first in the game for either side, actually. யாரோ அவன் மலைமாடுக்கு மேல மலைமாடு மேல நிக்கிறான். டேவிட் பரேசி. Çalhanoğlu goes short. Cross goes in there. ஏய் அங்க ஒரு நான் மலைமாடை வச்சிருக்கிறேன்டா. Mateus. And it's half time here. Well, there were plenty of talking points in that first Fantastic half, but squad. just the one goal. It's still anybody's game here. Any strong opinions on the first half? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be அபு brave. ப்ரோ இது ஓல்டு ஜாபியா புது ஜாபியா ப்ரோ இந்த மேனேஜர்? Second half to give them some momentum. They're not going to get that if they're being too risk averse. Well, it has been confrontational, combative, competitive. Everything you'd expect from Derby Day. Inter Milan happy to have the lead in a tight old game. Half-time, 1-0. So we're just settling back into this second half. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Oh, that's fabulous. Big chance! போய் சாவு எப்பயா தூக்க மாட்டே சாவுடா டேய். The net. மை ஆப்போனன்ட் போய் சாவுங்க. 2 up now, and they are cruising. தயவு செஞ்சு செத்துரு போயிட்டு. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure, and class. Just the sort of forward இந்த மேல அந்த மரியாதையோட ஆடணும். telling. பாலை இப்படி அப்படியே வச்சு ஆட்டினதுன்னா வச்சுக்கேன் இதான் So மரியாதை. that's 2 now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed ட்ரிபிள் it. பண்றாராம் Now அவரு. they have it. That's so good and so often seen nowadays. Don't give them time to think on the ball. அடுத்த ரவுண்ட் போயிட்டு வா. Tries to pass it through. Can he get it through? It's looking wide. The bullet hitter. Cross. Didn't quite get enough on that. Well, you see what a difference it makes to இன்ட்ரெஸ்ட் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்க. நம்மளே ஏதாவது ஒரு பூஸ்டர் வைக்க வேண்டியதான். Physical contract.
பேலன்ஸர். Dun, 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 dun. அதுல ஒன்று ஒன்று தான் இருக்குதா? சீரியல் பிளாக். ஸ்டாமினா ஒன்று 80 ஆகிடும். ஸ்டாமினா சம்மந்தப்பட்டது ஏற்றிடலாம். நான் கரெக்டுன்னு நினைக்கிறேன். கிறிஷனும் ஒன்று ஏறுது, ஆக்சலரேஷன் ஒன்று ஏறுது, ஸ்டாமினாவும் ஒன்று ஏறுது. ஸ்பீடு மட்டும்தான் இல்லை. ஹார்ட் ஒர்க்கரே போட்டுடலாமா? ஹெட் டவுன் போட்டால் என்ன வருது? ஸ்பீடு ஒன்று ஏறுது.
ஃபியூலிங் பண்ணிடலாமா? இதையே போட்டுருவோம். ம், ம், ம். ஸ்பீடு ஆக்சிலரேஷன் கொடுத்துருந்தா ஸ்பீடு கிடச்சிருக்குமே. தப்பு பண்ணிட்டானே. ம், ம்.
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. There's the whistle. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Gerard Piqué. He's just about the toughest opponent you can imagine when it comes to one-on-one tussles, Peter. Pretty much unbeatable in the air or on the ground. He's also very comfortable on the ball and quite adept at picking a pass, whether it be long or short. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. Could move up a gear here. Bojan Kurkic providing an outlet on that flank. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, the referee's pulled play back and has booked him for the original offence. And he's had a hit! Missed by a fraction. And we have our very first corner. Keeper has taken decisive action. Mateus with a definite foul there.
That's a nicely shaped ball. And he shoots! Boy. Good run, lovely take, but that is where it stops. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. Searching pass he's played there. Oh, what has happened here? Oh, he's going to be pulled back for that one. Oh, it's not taken him long, and that's going to be a booking. What a start. Free kick in a danger. He's gone for goal. And the ball's come loose here. Oh, that's delightful. Alexander-Arnold takes a shot. He's missed, but not by that far. Yeah, that's a decent try when you consider the range. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Asensio. There's the crossfield ball. Howson promptly onto that, and that is that. Raul. And it's Bellingham. It may be goalless, but it is not without interest. Yeah, the tempo is strong and the game has flair and lots of potential for me. என்னடா நடக்குதுங்க? Yamal pinches it off him. Caicedo couldn't squeeze it through. That has been slung wide. And it's lofted through here. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Now it's Bojan. Neatly clipped into space. Oh, what's he giving here? So a big chance now from 12 yards. So the would-be breakthrough moment. 1-0, never any doubt. Not a twitch, not a blink. That's a good penalty. Made the keeper commit early and set himself up for quite a comfortable finish. So the first moment of real significance. Yeah, it's rare that one is enough though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Asensio. Portugal are very much in charge here, dominating possession and a goal to the good. Almost half an hour in now. They're back in possession and ready to go again. Vitinha. Nicely weighted. Real chance! And he was there to get a चला வித்தியாசமா போ. Evan Nielsen clearly thought he had the beating of the keeper. And now a sudden chance to counter. Not the most accurate pass. Van Dijk. Well, that pass isn't the best. Looking for the run. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. It's loose now and they want to get it back. Pass somewhat off target. Well, that tackle was certainly sturdy. Oh, he certainly caught him there. It's a free kick. Vitinha is being told in no uncertain terms that this will be his final warning. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special delivery from the ref. Decent hit from there. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. He's in a great position here. Oh, that is asking for trouble.
Portugal can certainly afford to see this half out now and reset during the break. He's shifting through the gears here. Chance for a shot! Well, now it's a race for the ball. Oh, he's got a crucial block in there. Now it's Evan Nielsen. And it's Alexander-Arnold. Now it's Yamal. Knocks it into space. Alexander-Arnold plays it in. Great shot! Oh! எரி ஆகுதுடா உனக்கு கிட்ட வச்சுக்கிட்டு சே. What a moment of brilliance. Oh. And perfect accuracy. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Whatever happens, that's the kind of... Bullish header! Oh. And it's a goal! It was wonderfully efficient. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. And he's done it again. He's got his second. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Great vision. That's beautifully weighted. Nice interception, well timed. And that'll be the last act of the first half. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. Caution certainly not on the agenda here from both sides. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that two-goal cushion early in the second half. Portugal head into the half-time break with a narrow lead, 2-1. And the second half gets underway. Mateus. Looking to go deep. Camavinga. Gallagher. Challenge just a bit on the firm side. That's a lovely, neat pass. Raul going about things with real menace. Now Mateus! Well, he got rid because he was under pressure. Valverde, that's a cute ball. Oh, that's fabulous. Oh, can he get onto this? Mateus. Raul. Well, that has not gone well. That's going in strongly. The referee is shaking his head. Camavinga. Rafinha bumps him off it and wins back the ball. Boyan. பட்டாங்கோடி ராவுல வேகமாக வெளில விடுறீங்க கிடைக்கிற பால் எல்லாத்தையும். Rafinha tries to play it through. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. That is Gallagher. In with the challenge. Bojan Kurkic proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. எப்படி ஓட்டே விடுறீங்க? எங்கேயோ ஓடி நிற்கிறானோ. The keeper have that covered.
I'm not sure he did. I think I need எரிச்சலா வருது இந்த கேம் பார்த்தாலே எனக்கு. That is good pressure, just hounded him off it. Valverde. And it's Hakimi. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. No, that's been intercepted. Caicedo. And here's Bellingham. Now it's Rodrigo. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Distributed tidily. Rafinha. Valverde. Excellent challenge there, uncompromising. And here's Rodrigo. Has a look and plays it forward. Tries to pass it through. Oh, good spread. Bojan Krkic is herring after that one. No, not quite on the same wavelength. Gallagher. கால்ட்டு புண்டையா இருக்கு. Through. Looking to play him in. Oh, well played, well sorted out. That is Gallagher. Mateus. Van der Ven cuts out the pass. ஏய் Pretty loose pass. That's a good குட்டி லூஸ் பாஸ் இல்லடா, கேவலமான லூஸ் பாஸ்ரா அது. ball now to play. குட்டி லூஸ் பாஸ். He's given a throw. Looking for options. இவனை ஒருத்த எடுங்கடா அடி. Van der Ven gets it clear. Portugal surely have to be commended for their drive and desire. Most teams ஏய் would be போடுங்கடா. your defensive route by now. பாசு புண்டெல்லாம் கேவலமான பாசா போகுது. Now it's Evan Nielsen. Now it's Rodrigo. Now looking to orchestrate a counter. That's been cut out. Well played. ஐயோ சொங்கி மாதிரி ஓடுறானே. Pass. And it's been shipped out wide. It's a really well measured ball. Now it's ஏய் ஏன்டா நேர் பட்டன். யாரா தானே அழுத்துறேன், ஏன்டா அப்படி ஓடுறேன். intercepts the throw. Oh. Well read. ஐயோ Nice interception. கேவலமா போறானுங்களே பாசு. 5 minutes left on the clock. Bellingham. ஓ எச்ச புண்டையாவது. Really wanted that 2-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Played into space. And he's cut it out. There'll be a minute of stoppage time. Raul. ஓ இப்படி படுக்க விட மாட்றானுங்க. That is it. The referee has seen enough. Portugal proudly puff out their chests in victory. They know that was a மயிர் கேம் அது. ஷை so easily have gone the other way, and they are clearly so happy to have won it. Mateus taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. update is very bad. Dreamy nights. Hi bro, வாங்க the stream. ப்ரோ ரொம்ப மைண்டு டார்ச்சராக இருக்குது ப்ரோ. சே மாடு ஜாலியாக பிஜேபி விளையாடிட்டு இருந்தேன், எதுக்கு தான் இதுக்கு வந்தணுன்ற மாதிரி பயங்கரமாக ஜாலியாக இருந்தேன். ஒரு பிளேயர் கிடைச்சானேன்ட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக விளையாட வந்தால் நம்மளை டார்ச்சர் பண்ணுறானுங்க. ப்ரோ ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க, அப்படியே ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விட்டுருங்க ப்ரோ. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ப்ரோ.
நானும் எப்படி தான் மாற்றி மாற்றி அடுக்கிறது, இதுக்கு மேலே யாரை கொண்டு வரதுன்னு தெரியல எனக்கு. சென்டரில் கொஞ்சம் ஓட்டையாக இருக்கிறதால ஈஸியாக வந்துடுறானுன்னு நினைக்கிறேன். பிஎஸ்டி ஒன்று மேத்தியஸ்லாம் எனக்கு இவனை வச்சு விளையாட தெரியல. எந்த பொசிஷனில் போட்டால் கரெக்டாக பாஸ் போடுவான் விளையாடுவான்னு தெரியல. இவனை எடுத்துடலாம் பேசாமல். ராகுல் கிட்டலாம் அழகாக பால் எடுத்துறானு சொங்கிடுறான் அப்படியே. மேப்பையாவது ஓரளவுக்கு ஸ்கோரிங் பொசிஷனை சக்ஸஸ் பண்ணுவான். நானும் அவனை வச்சுக்கிட்டு முக்குறேன். இல்லை எஸ்எஸ் பொசிஷன் எனக்கு வச்சு ஆட தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். தான் சரி, இவெல்லாம் இந்த போஜன் கிரிக் பாலை எடுக்கிறான், வேக வேகமாக ஓடிடுறான் அப்படி. இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து டிஃபெண்டர் இன்னொரு டிஎம்எஃப்பும், ஆமாம் ஒரு டிஎம்எஃப்பும் இன்னொரு இதுவும் கிடைச்சா முடிஞ்சு போச்சு. நல்ல ஒரு சிஎம்எஃப்பும் டிஎம்எஃப்பும் கிடைச்சா பர்ஃபெக்டாக முடிஞ்சுது. எதிர்பார்த்த பிளேயர் எல்லாமே கிடைச்ச மாதிரி ஆகிடும். கமான் கைஸ், லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க மக்களே. வா, அதுதான் முதல்ல ஒரு மேட்சை ஜெயிச்சிருக்கோம் போல இருக்கு. எத்தனை மேட்ச் தோத்துருக்கேன் அப்போ நாங்கள். Come on guys, let's go to 10 likes மக்களே. Don't forget to hit the like button, share button, subscribe button. இந்தியா என்ன ஜூமா எங்கப்பா 3195 हमारा देश में India Zindabad. Oh my god, there is a big CB on there. ronaldo bullet header போச்சுராணி. इंदिरा गासी AMF CMF பெட்ரி பூஸ்டர்ல பெட்ரி இருக்கான் போல. நைஸ். இந்த 1 செகண்ட் இந்த ரிஜிகா டிஎம்எஃப் நம்மளுக்கு எடுக்கணும். பெண்டிங் இருக்குது. பூஸ்டர் டிஎம்எஃப். ஓகே, நைஸ் ஆப்போனண்ட். நீ வச்சு நம்மளை செய்ய போகிறாங்க. அது இந்தியாவாக இருக்கிறாரு. இனாசுமா 11. The instruction player is restricted from drifting.
Your center forward will keep to his central position and your wings will not venture inside. The assigned player will position himself higher up the pitch than usual and be assigned to forward player. இதெல்லாம் என்னன்னு தெரியல. அன்னைக்கு ஏதோ சொல்ல வந்தான் போயிட்டான். ரைட் மார்க்கிங். So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. There's the whistle, and here we go. They appear to be shaping up in a 4-4-2 formation. Reminders of a golden யாரா era, இவ்வளோ ஸ்லோ ஓடி வர்றது? I should add, and it continues to hold its place in the modern game. Playing a second striker runs the risk of being outnumbered in midfield, of course, so with the wider pairing and fullbacks, plenty of running has to be part of their play. And of course, the right service into the box. And that's the end of that. It all started well enough. Saliba gets over and intercepts. அங்க Nice looking ball. Oh, the chip pass hasn't quite come off. And here's Bojan. He's shifting through the gears here. And Bojan! ஐயட்ரா. To recover this. Now it's Batistuta. And here's Mbappe. And he shoots! ஓ ஷிட். He's got away with one there. They've got to make this nice and quick. Ah, he's given it away. The shit pass like this. Jorginho. Now it's Batistuta. Who do you think this turns on, Jim? Yeah, Jordan Pickford. He's a great all-round goalkeeper. What? Stopping and dominant in his box. He also gets counter-attacks going with his accurate long passes. The opposition should be a little wary of committing too many men forward to attack, because if it does break down, this guy can get them in trouble pretty quickly. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. What the பக்கத்துல இருக்கறானுங்க உம்மால. Jorginho kept his eye on it. ஐயோ மறுபடியும் அதே மாதிரி பாஸ் தான் வருது. Can he get it through? And no, that is pretty much the end of that. Oh, good take in a good area. Caicedo. ஐயோ Loose pass. Right. இப்படி மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் நடக்குது. Neither side yet able to force a breakthrough here. Now this could be a chance. And it's Hakimi. Cross from Hakim. Terrific header. It's loose and there's a race for the ball. Bojan. It's an inviting looking ball, that. Saliba. என்னடா அசால்ட்டா எடுக்குறீங்க வந்து டேய். Portugal have turned up with a human blockade. This is top defence. Caicedo. Oh, good spread. Bojan Krkic gets into some space. Jorginho is looking to play quality balls. Mbappe. And that's going up front in a hurry. Cannavaro kept aware, and it is reclaimed easily. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Piqué gets across to intercept that. ஐயோ உள்ள ஓடுறானே. Bit of an appeal, but nothing doing. Can he get on the end of this?
Serginho. And that's going right the way across. It's gone out for a throw-in. ஏதாவது ஒன்று பண்ணி தொழடாடி யாரா பைத்தியாக்காரன். Batistuta. Serginho receives it in a good position here. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Played out to the right. Piqué has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. Expertly எடுங்கடா done. எடுத்து தொலைய மாட்டானு. Well played. And that's very disappointing, it has to be said. Van Dijk calmly anticipates. Serginho. Asensio. And it's Bellingham. அசால்ட் புண்டையா எடுக்கிறான் நம்மளும். Mbappe. ஐயோ வேஸ்ட் பாஸ் நிறைய போ. Alternative pass. Caicedo spots it and we've reached half time. It has ஃப்ரீயாவே ஆட முடியல. the intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. Memorabilia from today's match are now available. அவன் எப்படி ஆடும் ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் அழுத்துவான் போல அழுத்துவான். இன்னுமாடா அடிக்கணும் இருப்ப நீ. Here we go again then. Portugal clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to fix it. Searching pass he's played there. Cannavaro is there and he can pick it up. Mateus. That looks a good ball through. That is great defending, so alert. Serginho. That has ended up in no man's land. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. And we have our very first corner. It's loose now and they want to get it back. Bellingham! Oh, Denied by an instinctive save. Yeah, he was well placed to deal with that. They've got to be quick moving this forward. Threads one in. மிஸ்டேக் பயங்கரமா பண்றானுங்க. It's been shipped out wide. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing. Can he finish? Mateus! Oh, That's a waste. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. புல்லட் ஹேட்டர்லாம் காணோம்.
ரொனால்டோ எல்லாம் விளாட்றானா? மாத்திட்டாங்க ரொனால்டோவை காணோம். இல்லைன்னா நம்மளை வச்சு செஞ்சிருப்பாங்களே. ஏன்னா எதுக்குன்னே தெரியல, என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒன்றும் புரியல. அட்டாக்கிங் டிஃபென்சிவ். Still absolutely nothing to report here goals-wise. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. But ultimately, he didn't know when to look for support. And this is Batistuta. Batistuta unable to make it happen for all his good intentions. The pressing's intense and it's paid off. Now it's Batistuta. He's on it. Can he get away? என்ன நடக்குதுங்க? Serginho really struggling to influence the game. ஓ, கரெக்டா வந்து நிக்கிறான். Should be picking up on that and quickly. Now he's got space here. வா, ச்சே, just miss. The referee is shaking his head. Now it's Mbappe. Crossed into the box. No, that's been intercepted. எடுங்கடாடி. Nicely spread. Well timed, excellent interception. Out to the right. Tries to pass it through. And still we await the first breakthrough. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. எடுக்க விட மாட்டான். மேல குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேல இன்னும் விளையும். Mbappe could try cutting inside here. It's a mighty effort off the post. An attempt which in hindsight was probably just beyond him. Substitution on the field. Number 27. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, I think he'll undoubtedly add more movement and fluidity in the final third with his passing range. Mbappe! Decent attempt, but not quite good enough. Just a quarter of an hour to play. Pedri. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though.
எவ்வளோ வேகமாக ஓடி வரான் போகும்போது. வா And it's Messi. Cute ball now. How can he reach it? In with the challenge. ஏன்னா Portugal can breathe again. Just. ஓ It's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. ஓ ஓடோ 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 ஓடா அப்பா சாமி. கேமு அது. It may well finish this way because it's been so tight all the way through, but equally, we might still get a moment of magic, a mistake, or a refereeing decision to influence otherwise. ஓய் Cristiano Ronaldo. Well, they've got. ஏன்னா போய் எடுத்து தொலைங்களாண்டா சனியம் பிடிச்சவனுங்களா. I think கேமு போண்டியாது மேலே. I don't see there being enough time for them to try again. எவ்வளோ தான் தடுக்கிறது. எடுக்கிற பால் எல்லா பூண்டியும் Is there to clear. என்னத்த அழுத்துறதுனே தெரியாமல் அழுத்தினுக்கிறான் நான். ஷி A player so deservedly decorated with praise and glory. Good read needed to. ஒருத்தன் தான் டிஃபன் பண்ணுங்கிறான் நம்மளுக்கு. அங்கேருந்து வருது பால். And that's been won straight back. 2 added minutes. This time, and it is முடியல ஒன்றும். forwards and with intent. நீ எதாவது ஒன்று பண்ணுங்கடா டேய். மயரை பிடுங்கிறதுக்கடா நிற்கிறீங்க அங்கே மேலே. Oh no! ஓடு. What's happened here? And that's that. So we finish as we started. Try as they Yeah. might, neither was able to break through. Well, after all of that, கேம் ஓமாடா. Well, a decent draw, Peter, with a good mix of Chup, bro. action and plenty of talking points, and it ended with the right result, in my opinion. சை and that's where we have to end it. From me, Peter Drury, and my. அழகர் எந்த பூனையும் விளையாட மாட்டான். ஐயோ ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்றாங்க. போதும்டாப்பா சாமி தலை பொண்ணு வலிக்குது. தலைவன் ரொனால்டோ வச்சிருந்தா கூட அடிச்சிருப்பான் போல இது. சொங்கி சொங்கி நிற்கிறானுங்க எல்லாத்தையும். ஒன்றுத்து
4 சிபிக்கு மேலே உள்ளே வைக்க முடியாதோ? ஒரு 105 இருந்தாரு, 104 வந்துருச்சு. எப்படி? 105ல இருந்தது. நான் போய் பார்க்குற பழசு 104 தான் இருந்ததா? ஆமா 105 தான் காட்டுச்சு. மாறுச்சு. ம். எதனால இவனுக்கு குறைஞ்சது தெரியலையே. 105 இருந்தது. எப்படி குறைஞ்சது? 4 எப்படி வந்தாரு? ம்.
ஐயோ எப்பா. ஓகே பாய் பாய் மக்களே. சாடியோ மணி கிடைக்கிறானா பாப்போமா. சாடியோ மணி அவர்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது? 380 காயின் இருக்கு. ஜிபாபா கஜி ஜிபாபா கஜி. யாரு கிடைச்சாதான் நம்ம நல்லா விளாடுவோம் தெரியல. சிஎம்எஃப் சிபி ஏஎம்எஃப். நூறு ஆட்டக்காரர்களில் யார் விழுவார்? சிஎஃப் மானே சாடியோ மானே. சமாட்டா ஆறாம் சமாட்டா. பாவி டேய். பாபானா சமாட்டா. சே சிஎஃப் அவனை தான் நினச்சிட்டேன். வா இந்த டிஎம்எஃப் தான் வெறியா இருக்கான். ஹமீபி ஹம்டி பத்தி. ஆர்பி சட்டி பிளேயரை கொடுத்துக்கிறாங்களே. சட்டி பிளேயரு 80 ஆர்பி. ரைட் பேக்வர்ட் அந்த அளவு இல்லையா. விஷன் ஏ கிரேடு பிளேயர். ஆனால் வச்சிருக்கலாமா வேணாமா? எத்தனை காயின் இருக்கு? 180 காயின் தான் இருக்கு. சட்டியோ மணி சட்டியோ மோனே சட்டியோ மோனே. சுத்துறது வேஸ்ட். சுத்தி வந்து ஆனால் அந்த டிஎம்எஃப் தான் என் கண்ணை உறுத்தி கொண்டே இருக்கிறான்.
ஓடு அந்த டிஎம்எஃப்பா, அந்த டிஎம்எஃப்னா வெறியா இருக்குமே. வேற எவனோ டிஎம்எஃப். 83 டிஎம்எஃப். 88 டிஎம்எஃப் வந்தா சூப்பரா வந்திருக்குமே. பவர் பாக்ஸ் டு பாக்ஸ்.
Portugal do have the look of a team with genuine ambition. Already on the cusp of promotion, they are looking to make a statement here. We are more than ready. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. Well, as you can see, we've already started here. Portugal come into this game needing something. To fall short here would impact horribly on their future, immediate and He's tried one! Terrific from Mateus! Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. He gave it plenty and some. Thrashed it in. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. Portugal have their opener. It is a goal of real significance. This is going to make things very interesting, as their opponents will have to take a risk or two now. Elects to cross. Fagioli, spread it left. Now it's Kane. Oh, that's delightful. Valverde. Portugal leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Raul. And that is expertly dealt with. Robertson looking to play him in. Well, that'll do under the circumstances. Serginho. Mateus. Mateus! He scores! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. The movements... Dreamy Nights. Sumptuous. Just when they ஹாய் ப்ரோ ஏதோ மெசேஜ் போடுறீங்க என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Portugal are sitting pretty, 2-0 up. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Camavinga takes the shot. The crowd reaction tells you just how close that was. Well, I think the defence are breathing a big sigh of relief here. He really spanked that, and it wasn't far away at all. Akanji. And it's Valverde. Now it's Oyarzabal. He's a sharp little ball here. Now it's Fagioli. He's picked his way through. Bojan. Now what about a counter-attack? That looks a good ball through. That is lovely. And it's Bojan. There's a searching pass. Decent chance! Just cruising! They are cruising! And they're at it again in double quick time. Piercing, and with pinpoint accuracy, he forces it through. Well, I'm sat here, Peter, thinking that the keeper might have done a little better then. Maybe his positioning wasn't great, but then again, I don't think he had a wonderful view of it. Portugal find a position of real... He rises! Oh, crossbar! Robertson. Portugal have hit a quick-fire double here. And here's... And he shoots! He has done it! A quite incredible spell. They are flying. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal.
Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce and they were clinical when the opportunity presented itself. Things looking so easy, almost too easy here. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. He gets big! And that is high. Portugal really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Half an hour played now. Oh, that's a very decent ball. Tries a shot! He's got a goal! Again, in a trice, and they are soaring! I can see some heads dropping here now, Peter. I see things getting even worse out there if they're not careful. Portugal are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something... And he's had a hit! It's loose now and they want to get it back. Sadio. And Fagioli. Now it's Kane. Now it's Fagioli. Oh, that's a foul. Free kick's been given. And the referee has shown him a yellow card. Not the worst challenge in the world, Peter, but this really isn't the time for it, is it? I just think it was a cheap foul to give away. Caicedo. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. It's roll! It's a goal! They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Some of those players look totally lost out there now, Peter, and you can't blame them. This is wonderful front-footed football. The manager will be absolutely thrilled to see his team clicking in every department. Can he get it through? Raul running with the ball, closing in on goal. He's had a shot! Oh, there was plenty on that. Well, that was highly impressive. He went through them like a knife through butter, so that's raised an alarm or two. Caicedo. Sadio. And Jimenez. Sadio. Has ruffled a few feathers, but well dealt with. And here's Raul. He's going for goal! Oh, glorious! That is a special one! He's got himself an absolute peach. Pomp, panache and passion. This a man full of it all. Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. Nicely aimed pass. Vardiol gets across to intercept that. Now it's Valverde. Oh, that's fabulous. Fagioli, and the shot! Good effort, and it is right on half-time. Who would have seen this? By any yardstick, it is pretty much ideal for them. Well, for me, it's a lead that's thoroughly deserved, Peter. They've been quicker to pretty much everything so far. The only thing you've got to wonder is, how taxing is this for the players? How long can they keep it up for? Are we going to see a fade in this second half?
Portugal pretty much out of sight here. It really has been a one-sided game so far. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. That has been cut short. No question, this is the man you want to get onto the end of things. Jimenez. Donnarumma getting this one clear. It's a really well-measured ball. Oh, super fine. Engages and forces him off the ball. And it's Fascioli. Serginho. Bellingham. Now this could be a chance. Back into the middle. And the shot! It's in! And the headlines continue to get darker and darker. Absolutely no element of fluke either. Makes this even more worrying in some ways. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. Jimenez. Akanji promptly onto that, and that is that. Oh, nicely intercepted. Raul looking to shake off some unwanted attention. Oh, look, Peter, this has been a textbook illustration of how not to defend, and finally, they've decided to single him out. Caicedo. It's a pretty loose pass. Raul. And it's Bellingham. Has a shot! Well, he caught that pure, but no end product. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Bojan Krkic spots it and intercepts. Guardiola. That's good play from him. Jimenez. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Bellingham. Oh, well played. Jimenez gets rid without sophistication. That's a lovely, neat pass. Tries to pass it through. Always onto this. He is through here. Can he finish? Now that was quite some save. Well, if they hope to have any chance of turning this round, they have to abandon their shoot-on-sight policy. It's just not working. And it's been taken short. That is great defending, so alert. And now he's gone for goal! Oh, he's kept it out, that's a great save. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. It's a searching pass. Donnarumma tries to clear. And that's the end of that. It all starts. And he's decided to go for it. Oh, it's come off the upright. Sadio. And that's really well manoeuvred. Great defending, strong and determined. Raul with 3 goals to his name and looking... Goes for a shot! Goal! And it is becoming almost too painful to watch. Where to next? Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. Jimenez. Half an hour gone in the second half. Bellingham goes pulsing down that left-hand side. And that's a... Mateus! Oh, denied at the last.
Portugal certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Kane. Oh, that pass isn't the best. Valverde, looking for options for movement. Now that's well seen too. And that's really well manoeuvred. Bellingham. Jimenez cuts out the pass. Spread out to the left. Yeah, they were looking for a counter-attack. That looks a cracking ball. And it's been shipped out wide. Well, that is one way to stop him. Referee has just said play on. Now it's Bellingham. And this is Raul. Raul showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite... And Boyan! And that's past the post. So now we're going to get those changes we have been expecting. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour, I think, by taking him off. You know, he was looking very, very leggy. And that's gone loose. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Oh, super find. And time is up. A win, a triumph, a time to crank up the music, charge the glass. This is going to be quite a party. Hey guys, good night. Time to sleep. வருகிறேன் guys. Good night. Bye bye. Thank you all. Night. Good night. Good night.